আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, নুরাইজ রেজা বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ। প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি একটা ভিন্ন বিষয় নিয়ে। আজকের বিষয় ইংলিশ সাবজেক্টের প্রজেক্ট ওয়ার্ক ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ উইথ স্পোর্টসম্যান সৌরভ গাঙ্গুলি। এর আগে আমি তোমাদের বাংলা বিষয়ে এই একই বিষয় নিয়ে প্রজেক্ট ওয়ার্ক তৈরি করে ইউটিউবে আপলোড করেছি। আজকে তোমাদের সেই একজন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ সৌরভ গাঙ্গুলির ইন্টারভিউ নিয়ে আজকে ইংরেজি সাবজেক্টের জন্য তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। অর্থাৎ তোমরা বাংলা এবং ইংরেজি উভয় সাবজেক্ট হিসাবেই তোমরা এই প্রজেক্ট ওয়ার্কটা ব্যবহার করতে পারো। নবম, দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই প্রজেক্ট ওয়ার্কটা সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই তোমরা সকলেই এই প্রজেক্ট ওয়ার্কটা তৈরি করতে পারো। কিভাবে, কোথায়, কোন বিষয়টা লাগবে, পুরো বিষয়টাই তোমাদের এখানে পরপর সাজানো রয়েছে। তোমরা শুধু পরপর সেগুলো দেখবে, দেখে তোমরা খাতাতে সেগুলো তুলে নিবে এবং সুন্দরভাবে লিখে তোমরা সৌরভ গাঙ্গুলির কিছু ফটো অবশ্যই সেই প্রয়োজন মতো খাতার পেজে সেটে দিবে, তাহলে প্রজেক্ট ওয়ার্কটা আরও সুন্দর হবে। তাহলে আমরা মূল প্রজেক্ট ওয়ার্কে যাওয়ার পূর্বে আমি আরেকবার বলে নিই, যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা প্রত্যেকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখো, যাতে এই রকম প্রয়োজনীয় ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তাহলে আর দেরি নয়, চলো আমরা চলে যাই প্রজেক্ট ওয়ার্কের দিকে। তাহলে শুরু হচ্ছে তোমাদের প্রজেক্ট ওয়ার্ক। প্রথমে ফ্রন্ট পেজে তোমাদের নিজেদের স্কুলের নাম লিখবে, স্কুলের ঠিকানাটা লিখবে। এখানে উদাহরণ হিসাবে আমি BKR বিদ্যানিকেতন HS শেখপাড়া মুর্শিদাবাদ এই স্কুলের নামটা ব্যবহার করেছি আমি। তবে আমি বলে নিই, এই প্রজেক্ট ওয়ার্কটি প্রস্তুত করতে সহযোগিতা করেছে আমাদের ইংলিশের শিক্ষক হাসিফুল ইসলাম মহাশয়। তিনি নুরাইজ রেজা বাংলা চ্যানেলে এটি পাবলিশ করার জন্য এই পুরো প্রজেক্ট ওয়ার্কটি তৈরি করে দিয়েছেন। আমি শুধুমাত্র চ্যানেলের পক্ষ থেকে এটা সম্প্রচার করছি মাত্র। তাহলে প্রজেক্ট ওয়ার্ক, এরপরে সাবমিটেড বাই, তোমরা নিজেদের নাম অর্থাৎ নেম অফ দ্য স্টুডেন্ট, নিজেদের নাম লিখবে, তোমাদের রোল নাম্বার লিখবে, ক্লাস রোল, তারপর সেকশান লিখবে। এখানে সাবজেক্ট উল্লেখ করলে ভালো হয়, উল্লেখ করে নিবে। তারপর সেকশান, রোল নাম্বার, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, যাদের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে তারা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার লিখবে। যেমন দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার হয়েছে, তোমরা নিজেদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার লিখবে। আর এখানে পাশে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার যে সালে হয়েছে সেই সালটা উল্লেখ করবে, অর্থাৎ 2021-22 হবে তোমাদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বারে যে সাল আছে সেই সালটি। এরপরে তোমাদের নিচে যেভাবে লেখা আছে, এখানে নিচে 12 ইংলিশ লেখা আছে, এখানে তোমরা যে ক্লাসে পড়ো সেই ক্লাস উল্লেখ করবে, 9, 10, 11, 12 সেটা উল্লেখ করে ইংলিশ কোর্স বলে এই পেজটি শেষ করবে। এটা ফ্রন্ট পেজ হবে। এর পরের পেজে চলে যাচ্ছি। এখানে প্লিজ রাইট ইন দ্য সেপারেট পেজ বলে লেখা আছে, এটা আবার খাতাতে তোমরা লিখো না, এটা তোমাদের বোঝানোর জন্য এটা লেখা হয়েছে। এরপরে প্রজেক্ট ওয়ার্ক, এবার তোমার খাতার ভেতরে প্রথম কাজ শুরু হচ্ছে। খাতাটিকে সুন্দর করার জন্য প্রথমে এইভাবে একটি পেজ তৈরি করবে। সৌরভ গাঙ্গুলির একটা সুন্দর ছবি লাগাবে, লাগিয়ে এইভাবে সুন্দরভাবে তোমরা নিচে লিখে দিবে সৌরভ গাঙ্গুলি, এ ফর্মার ক্রিকেটার কাম ক্যাপ্টেন ইন ইন্ডিয়া ক্রিকেট টিম। এটা একটি পেজে লিখবে। এরপরে পরের পেজে চলে যাও।
কন্টেন্টস অর্থাৎ সূচিপত্র, তোমরা এই প্রজেক্টে কি কি আছে সেটা পরপর তোমরা সেটা লিখবে। এখানে কন্টেন্টস আছে, অ্যাকনলেজমেন্ট, এখানে কত নম্বর পেজ সেটা উল্লেখ করবে। অ্যাকনলেজমেন্ট আমি ধরলাম 1 নম্বর পেজ, 2 নম্বর পেজ সার্টিফিকেট, 3 নম্বর পেজ ইন্ট্রোডাকশান, তারপরে 2 নম্বরে আছে এখানে প্রডিউসার্স অ্যান্ড ইনপুট, 4 নম্বর আউটপুট অফ দ্য প্রজেক্ট, তারপরে 4 নম্বর আছে কনক্লুশন, 6 নম্বর আছে বিবলিওগ্রাফি, ওটি একটি পেজে হয়ে গেল। এরপরে শুরু হচ্ছে অ্যাকনলেজমেন্ট অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা স্বীকার। এখানে অ্যাকনলেজমেন্ট, দিস প্রজেক্ট হ্যাজ গিভেন আস গোল্ডেন চান্স ফর লার্নিং অ্যান্ড সেলফ ডেভেলপমেন্ট থ্রু কোঅপারেটিভ অ্যাক্টিভিটিজ। আই ওয়ান্ট টু থ্যাংক রেসপেক্টেড মিস্টার অবলিক মিসেস, তোমাদের টিচারের নাম লিখবে, টু হোম আই ওয়া especially for preparing this project based on an interview of an eminent person, Sourav Ganguly, a former cricketer cum captain in Indian cricket team. I do want to extend my heartfelt thanks to my friends, parents and others who helped me in various ways to make a final draft of this work and submit the same to our school. তাহলে এটা একটা পেজে লিখে নিবে, তারপরে নিচে তোমরা এরকম ডট ডট চিহ্ন দিবে, তারপরে সিগনেচার অফ দ্য স্টুডেন্ট যেভাবে লেখা আছে সেইভাবে লিখবে, তার উপরে তোমরা সিগনেচার করবে। এরপরের অংশটা তোমরা দেখে নাও। সার্টিফিকেট, this is to certify that this project report entailed an interview of an eminent person, Sourav Ganguly, a former cricketer cum captain in Indian cricket team, submitted by বলে নিজের নাম লিখবে, ক্লাস 12, রোল নাম্বার, নিজের ক্লাস রোল নাম্বার দিবে, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, ইয়ার, submitted in partial fulfillment to class 12 English course during the academic year। এখানে 2018 to 2020 দেওয়া আছে, এখানে তোমরা 2011 and -2023 দিবে। is the bona fide record of project work carried out under my guidance and supervision। তাহলে এই পর্যন্ত তোমাদের সার্টিফিকেট কমপ্লিট হয়ে গেল। নিচে তোমরা যেভাবে আছে ডট ডট এইভাবে চিহ্ন দিবে, তারপরে সিগনেচার অফ দ্য প্রজেক্ট গাইড অর্থাৎ তোমার টিচার এখানে সিগনেচার করবে, সেই টিচারের এখানে ফুল নেমটা তোমরা নিজেরাই লিখে নিবে, তারপরে ডেজিগনেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার অর্থাৎ সহকারী শিক্ষক, ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ইংলিশ, তারপরে নিচে তোমরা নিজেদের স্কুলের নামটা দিয়ে দিবে। তাহলে এই পেজটা তোমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার তোমরা পরের পেজে দেখো, পরের পেজে ইন্ট্রোডাকশান। ইন্ট্রোডাকশানে কি আছে দেখে নাও। অ্যান ইন্টারভিউ কুড বি এ স্পিচ
communication wherever queries area unit ask and answer area unit given in common formulation. The word interview refers to a one-on-one conversation between an interviewer and an interviewee. The inquirer asks inquiries to that the respondent responds. Usually, so information may be transferred from interviewee to interviewer and any other audience of the interview. Sometimes information can be transferred in both directions. It is a communication unlike a speech which produces a one-way flow of knowledge. তাহলে এইভাবে পরপর লিখে যাবে। এরপরে আসছে প্রজেক্ট ইন আওয়ার সিলেবাস, অর্থাৎ আমাদের সিলেবাসে প্রজেক্টটা কেন অন্তর্ভুক্ত করেছে, প্রজেক্ট অন্তর্ভুক্ত করার কারণ কি সেই বিষয়টা। As per the new syllabus, project work has been included as a part of the curriculum. We have created the selection for the provision of works. এরপরে objectives, we will be capable of 1 number identifying the characters plots in the story. 2 number dramatizing the story as a play by writing dialogue and adding dramatizing elements. এরপরে আছে গাইডিং প্রিন্সিপাল। 1 number a narrative may be remodeled into a drama by adding dramatic components. 2 number every portion may be increased by given correct dialogue to the characters. এরপরে লিমিটেশন, সীমাবদ্ধতা, কি কি সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেই বিষয়গুলো এরপরে আমরা দেখে নিব। তোমরা এগুলো সুন্দরভাবে লিখে নাও। তোমাদের একটু সময় দিচ্ছি, কারণ তোমরা যেহেতু খাতায় লিখবে একটু সময় লাগবে, সেই কারণে তোমাদের একটু বাড়তি সময় দিয়ে ধীরে ধীরে আমি ভিডিওটি একটু সময় নিয়ে করছি। এরপরে লিমিটেশন দেখে নাও। 1 নম্বর the period for the whole project was solely 10 periods. Before this project we did not much about a lot of plan regarding dramas, so our nation regarding this specific style was terribly restricted. Procedures and input for the project entitled An Interview of an Eminent Person, Sourav Ganguly. We worked in groups and sometimes in pairs
through a systematic process. Our teacher mounted 10 interviews for working the project effective. The details of our activities are enumerated below. First intervention. On the first day, we choose the subject, an interview of an eminent person, Sourav Ganguly. We planned that a rich, pleasant script can be made to develop step by step. Then we went through the main events of the interview and studied the characters and setting. এবার মূল প্রকল্প অর্থাৎ প্রজেক্ট ইন্টারভিউ উইথ স্পোর্টসম্যান সৌরভ গাঙ্গুলি। Former Indian captain Sourav Ganguly recently published book A Century is Not Enough is endlessly debated and criticized, but the book itself is clear, not an autobiography but a mind book written with the modern generation in mind. In the interview taken by Indian sports journalist Rupak Bosu, various topics have come up in audition to Sourav's published book. That interview in presented to the readers of bangladeshkhela.com. Questions. Why did you decide to write a book after so many days after leaving the game? Sourav, it is not an autobiography. You can say mind book after so many days because I am busy with thousands of things. It is not being written. Questions. So, in the future, can Sourav Ganguly's biography also be seen? Sourav, why not? Autobiography, biopic can be anything. Life is big. Many more events will happen. Let's see. Questions. Why did you decide to write the first book in this format? Sourav, I have written this with the modern generation in mind. Everyone has stress in their lives. Everyone wants to be successful, but there are two ups and downs in life. I had two. I have shared them in the book. Questions. You don't stop after so many fights. Who is your impression? Sourav, wish to do will. You must have this desire. Everyone has a strongly who does not fight in any competitive world. They will. These should be followed.
Questions. It is Questions. It is written in the book KKR replaced the cricketer without informing you. Is it the culture of IPL? Sourav. It is the culture of the everything. This is culture at the top level. Abrupt removal. It can happen in anyone's life. You may also be called one fine morning. Come here, but corporate has options. If not X, then there is Y company. I had no options as a cricketer. There is no alternative to the nation's team. I believe if one opportunity goes, then another opportunity will come. You just have to do your own work. This philosophy is the reason for my replaced comeback. Questions. A chapter in the book about comebacks the named after the quote from a drink and before the companion's trophy. Dear Sourav Ganguly, don't forget. Sourav, that was the last advertisement with that company. Never again, because I did not like the content of the commercial had to be done because there was a contract. Then I did not renew. Questions. One more questions. If you have to choose someone, who will you choose? Federer or Nadal? Messi or Ronaldo? Sourav. Federer, he is a complete champion when it comes to football. Maradona is the best in team of skill and achievement. For me, there is no one around. Question. Why suddenly come to CAB to perform in your second innings in life? Sourav. Mr. Dalmia brought it by force. He said to me, I need you to help cricket. That's why he came to CAB in 2014. It has been going on since then. Question. The administrator is fine. Can he be seen as Indian's coach in the future? Sourav. I don't know what will happen. No one can tell the future. Now my life is in other field, so I am not thinking about coaching. Question. Can Virat be ranked ahead of Sachin as a match winner? Sourav. Not at all. Sachin won many
crucial matches from the country, a great cricketer, but there is no room to say that Sachin has been surpassed as a match winner. There is no comparison between the two. I have played with one and I am watching on play. আজকে এখানেই তোমাদের এই প্রজেক্ট ওয়ার্কটি শেষ হচ্ছে। আশা করি তোমাদের এই প্রজেক্টটি খুব কাজে লাগবে। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। তবে অনেক দিন ইংরেজি কালচার না করার কারণে আমার প্রোনাউন্সিয়েশনে অনেক ত্রুটি রয়েছে। তাহলে আজকে এখানেই ভিডিওটির সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আর তোমাদের যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় পড়াশোনা বিষয়ক, তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবে। আর তোমরা সকলে ভালোভাবে পড়াশোনা করবে, মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল তোমরা খুব ভালো করবে, এই শুভকামনা জানিয়ে আমি এই ভিডিওটি এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি।